Moving to the next problem in the analysis of trusses by method of joints. So here is our question. Determine the forces in all the members of a cantilever truss shown in the figure. So this is our cantilever truss. Unlike other problems, here the joint or the support is a cantilever one. So in the case of cantilever trusses, we don't have to calculate the reactions. We can just take the joints one by one and apply the equilibrium conditions. But in this case, we need to find out sin theta and cos theta. For that, we have to use some trigonometric relations. So this is a right angle triangle CAE. So this triangle, from this right angle triangle CAE, we know that EC is equal to root of AC square plus AE square. EC is equal to root of AE square plus AC square. The value of AE and value of AC are given in the question itself. So EC is equal to 5. Here AE 3 meter aanu, AC 4 meter aanu. So obviously EC is 5 meter. So from this, again this right angled triangle CAE, we can say cos theta is equal to 4 divided by 5, that is AC divided by EC, and sin theta is equal to AE divided by EC, that is 3 divided by 5. So cos theta is equal to 4 by 5, 0.8, and sin theta is equal to 3 by 5, that is 0.6. Now let's consider the joints one by one. Take the joint C. So these are the forces acting at joint C. This 1000 Newton. Then these forces FCB and FCD marked as away from the joint, that is marked as tensile forces. So let's consider the equilibrium. Sigma V is equal to 0 implies here 1000 plus FCD sin theta. So FCD in the vertical component is FCD sin theta. So both are acting in the same direction. So 1000 plus FCD sin theta is equal to 0. We know that sin theta is equal to 0.6. So FCD is equal to minus 1666.67 Newton. That is the value of FCD we are getting, which means FCD is a compressive force. We choose the actual direction opposite. So, but the value is 1666.67. So, consider the next equilibrium condition. Sigma H is equal to 0. So, here we have only two horizontal forces. One is FCB and then the horizontal component of FCD. That is FCD cos theta. So FCB plus FCD cos theta is equal to 0. So substitute FCD and cos theta 0.8 aanu. FCD in value minus 1666.67 So that value you can substitute here and get FCB. FCB value kittu namukku. FCB is equal to 1333.33. Now let's consider the next joint, that is joint B. So joint B il varuna ella forces mark cheya. This 1000 Newton. Then the forces FBA, FBC and FBD. Ella nammal joint innu away aayittulla direction lanu mark cheya. Eppozhum always remember that we have marked all the forces as tensile forces. Out of the three unknowns, നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ്, ഇവിടെ 3 unknown forces ഉള്ളതിൽ ഒന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് FBC ഓർ FCB. FCB is equal to 1333.33 Newton ആണ്. So FBC is equal to FCB. So now let's apply the equilibrium condition. Sigma V is equal to 0. ഇവിടെ sigma V is equal to 0 means FBD plus 1000 is equal to 0. FBD 1000 same direction aanu.
So FBD plus 1000 is equal to 0 implies FBD is equal to minus 1000 Newton. That is, FBD is a compressive force and the value is 1000. The next condition is sigma H is equal to 0. Here FBA, FBC, ഈ രണ്ട് forces ആണ് horizontal ആയിട്ടുള്ളത്. But both are acting in the opposite direction, opposite to each other. Both are opposite to each other. So FBA minus FBC is equal to 0. അതാണ് നമ്മുടെ equilibrium condition. So FBA is equal to FBC is equal to 1333.33. Because we already know the value of FBC. FBC is 1333.33. So from the equilibrium condition we get FBA is equal to FBC. So FBA and the value is 1333.33. Direction does not change. Next, let's consider the joint D. Joint D considering we have these unknown forces FDE, these member forces FDE, FDA, FDB and FDC. Out of these four forces, we already know the value of FDC and FDB. So these are already calculated values. FDC or FCD is equal to minus 1666.6 Newton and FDB or FBD is equal to minus 1000 Newton. Now let's apply the equilibrium conditions. Adhe namukku sigma V is equal to 0 nokam. So here which are the horizontal vertical forces we have? First one is FDB, then the vertical component of FDA, FDC and FDE. So here FDB plus FDA sin theta plus FDC sin theta minus FDE sin theta is equal to 0. കാരണം FDE sin theta എന്ന് പറയുന്ന vertical component, ഈ ഒരു FDE എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ vertical component ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സസിൻ്റെ vertical componentsനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. സോ FDA sin theta plus FDB plus FDC sin theta minus FDE sin theta is equal to 0. So substitute the value of sin theta as 3/5 or 0.6. Then substitute the other forces also FDB and FDC. FDC എന്ന് പറയുന്നത് minus 1666 ആണ്. അതുപോലെ FDB എന്ന് പറയുന്നത് minus 1000 ആണ്. So substitute these forces and we get an equation in terms of two unknowns FDA and FDE. ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, പക്ഷേ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ട് അൺനോൺസിൻ്റെ ടേംസിലുള്ളത്. FDA, FDE എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അൺനോൺസിൻ്റെ ടേംസിലുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഇക്വേഷൻ ആസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓർ നമ്പർ 1. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ സിഗ്മ H is equal to 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ഹാവ് 3 ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സസ് ഹിയർ. അത് മൂന്ന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സസിൻ്റെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ FDA cos തീറ്റ പ്ലസ് FDE cos തീറ്റ മൈനസ് FDC cos തീറ്റ is equal to 0. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. കാരണം FDA cos തീറ്റ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും FDE cos തീറ്റ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരേ ഡിറക്ഷനിലാണ്. അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് FDC cos തീറ്റ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So FDA cos theta plus FDE cos theta minus FDC cos theta is equal to 0. So this is our equilibrium equation. Here we know the value of FDC. FDC minus 1666.67 ആണ്. അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we get another equation in terms of the same unknowns FDA and FDE. And we name it as equation 2. Now we have two unknowns, two equations. You can solve it using the calculator or manually.
by adding these two equations. ഈ രണ്ട് equations 1 and 2 add ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് FDE cancel ആവും and we get the value of FDA. And solving 1 and 2 we get FDE is equal to minus 2499.9 or minus 2500 and FDA is equal to 833.3 Newton. So these are the values of FDE and FDA on solving equations 1 and 2. Now we got the member forces of all the members in the cantilever truss. And you can put the answer in a table format and also mention the nature of the force, whether it is compression or tension.